Exactly. So he went to 105, and then how much do you weigh now? I weigh 68 now. Okay, carry on. Tell us this mystery about losing. So you lost how many kilos? 30 কেজি? Around there, a bit more maybe. বলো। Okay, so let's. What should we start with? Saad. We should start with Saad. Okay, আজকের podcast is it's a very random podcast. I did not really plan a lot about it, but the reason for this podcast is very special. I think a lot of people will like it. The reason, hello, the guest that I have today in my studio is Saad, and Saad is a very good friend of mine. But ওর সাথে আমার দেখা হলো after about a few years, and the most striking thing was his transformation, his physical transformation, and coming from a very personal point of view as well. I was really suffering to lose weight for the past 2 years, especially COVID মধ্যে. And what Saad did was really amazing. We talked about how he did it and what methods he used. সবচেয়ে important কথা, and you'll get to know about this, is he didn't go to the gym, or he went and then he failed, but then he continued at home. Everything we're going to talk about today, it's going to be a very chilled session, Saad. So, let's start with that. Let's dive in. Let's dive in with your story. What's the story of this transformation? So, আমার আসলে হাসিব ভাই, যে before everything, I think about 7 years ago, 7, 8 years ago. So I used to be into athletics a bit in terms of gym, Yeah. EATM. But then, তারপরে যখন আপনিও lawyer, আমিও lawyer, the UK story, I went to the UK and I gained a lot of weight. So ultimately দেখা গেল যে weight gain করতে করতে I started getting really comfortable in the weight. যে what happens is যে you start getting lazier and you're like, ঠিক আছে কালকে করব। যে let's say in terms of workouts, এরকম টাইপের জিনিসপত্রে আসলে we usually kind of tend to ignore our health. And হেলথের কথা তো আসলে অত চিন্তা করি না। I think we start with যে আচ্ছা একটু weight gain করছি। Yeah. দেখতে খারাপ লাগতেছে। we start on that notion যে weight loss এর জিনিসটা আসলে usually কিন্তু আমরা generally হেলথের জন্য করি না ফার্স্টে। To look good. Right. Yeah. So তখন হলো কি gain করতে করতে I think I Yeah. went to about 105 kilos. Exactly. And that is, I didn't see him at 105, but I think I saw তখন কত ছিল when we met, maybe 90 or something. But Somewhere there. yeah, somewhere there. So exactly. So he went to 105, and then how much do you weigh now? I weigh 68 now. Okay, carry on. Tell us this mystery about losing. So you lost how many kilos? 30 কেজি? Around there. A bit more maybe. Oh, okay. But the interesting thing is যে all of this weight I lost it over the span of 4 to 5 months. That's crazy. Yeah. 4 to 5 months, মানে 5 মাস. That's 5-6 kilo a month. That's the thing. So see, what happens is first day আমি আমার ইয়েটা বলি আপনাকে। First day what happened is যে so when I decided যে আচ্ছা আমি একটু weight lose করা দরকার, so আমার কিন্তু তখন কোনো নলেজই নাই যে in terms of weight, what do I do about this? I see people going to the gym, so I went to the gym. যে জিমে যাব, weight Gym lose is a good করব। thing, right? Skeptic about that? Yeah. So কেন? কেন আমি আসলে জিনিসটা হচ্ছে যেমন for example, it may be a good thing for a lot of people, right? But আমি যেটা দেখলাম নিজের ইসে সেটা হচ্ছে the best thing to do. See, there are certain notions out there যে people will tell you যে diets don't work. Yeah. And then the same people will tell you যে exercising doesn't work অথবা the gym doesn't work. See, I'm a believer of minimizing steps.
what you need to do, যে কোনো কারো যেটা করতে হবে, যেটা I needed to do for myself is যে I needed to minimize my steps to exercise so that I don't give excuses to myself, right? So যেমন for example ঢাকাতে the biggest excuse you can give yourself is যে জিম করবো, and Traffic. then you go like যে হ্যাঁ আজকে ওয়ার্ক থেকে আসছি অনেক টায়ার্ড, Yeah. কালকে করে নেব, অসুবিধা নাই। এরকম করলে then you know this becomes a cycle, and then eventually what happens is when you, let's say 1 week goes by, 2 weeks go by, and then when you don't see results, that's the problem, যে তখন you go like যে it's not working, এগুলো করে কি হবে, তখন ultimately you're basically back to square one কিন্তু ঘুরে ফিরে। And I think এটা কিন্তু that's the problem for 90% of us, যেটা হলো even though কিছুটা রেজাল্ট পাই, আমরা কন্টিনিউসলি এটাকে সাস্টেইন করতে পারি না। সো হোয়াট ওয়াজ দ্যাট থিং, what would you say was the most important thing that help you to make this as a lifestyle instead of জিম করবো, শুকাতে হবে? I'm pretty sure now it's your lifestyle. This Right. is part of your lifestyle. কি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ছিল from your experience? Right. So that's a very good question. That is actually one of the reasons I became a fitness trainer. Oh yeah. So I became a certified fitness trainer because আমি দেখলাম যে a lot of messaging out there যেটা Sorry, কোথা থেকে করলা এটা? আমি Fitness. UK Academy of Fitness. Okay, great. So what happens is আমি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে most of the messaging out there in regards to fitness is যে oh this is a lifestyle change. You know, oftentimes a lot of trainers will tell you যে oh এটা লাইফস্টাইলের ব্যাপার, but the thing is ওদ্দুর বললে তো হলো না, that's not enough. What does that mean, lifestyle change? আমি কি খাওয়া বন্ধ করে দিব, আমি কি এক্সারসাইজ করা শুরু করব, তো এসব তো সবাই বলে, তার লাইফস্টাইল চেঞ্জটা কি? যে সো আমার যেটা হলো সেটা হলো ডিউরিং মাই জার্নি থ্রু দিস আই ডিসকভার যে অ্যাকচুয়ালি লাইফস্টাইল চেঞ্জের যে ব্যাপারটা, ইট ফার্স্ট স্টার্টস physical fitness starts at the mental level at first. You have to establish discipline. We are creatures of habit. আমরা যে আমরা সকালে উঠে দাঁত ব্রাশ করি, তারপরে আমরা নাস্তা করি, তারপরে আমরা অফিস যাই। Why do we do that? Because ছোটবেলা থেকে বাপ মা স্কুলের জন্য রেডি করছে, সকালে উঠায়, and then we follow that through into our 30s now, যে this is what we do, but we don't know why we do it. We do it because we are creatures of habit. Yes, so ডিসিপ্লিনটা এমন ভাবে করতে হবে যে But disciplineটা খুব ডিফিকাল্ট না? তুমি because you are in a stage where you were not disciplined. right. How did you, what made you like যে আমাকে ডিসিপ্লিন হইতেই হবে? কেন? এইটাই কিন্তু প্রবলেম, যে আমার ফর এক্সাম্পল আমি জাস্ট যে আজকে খুব মোটিভেটেড, Right. এখন জিম করবো, মেবি এখন গিয়েই I'll work out for an hour. Right. The next day I lose my motivation and I don't have that discipline per se. Right. So how do we, the first step যেহেতু mental বললা, how do we go there? How do we get that mental, is there motivation behind it? Is নাকি যখন ইয়াং যখন ছিলাম ফর এক্সাম্পল, তখন ছিল মোটিভেশন ছিল ওকে নিড টু লুক গুড, নিড টু ইমপ্রেস গার্লস, এখন তো ওই Right. মোটিভেশনও নাই। Right. তো মোটিভেশনটা কই? হোয়াটস দ্য মোটিভেশন? See, আসলে জিনিসটা হচ্ছে people need to understand যে everyone needs to understand যে we often pay attention to a lot of things in terms of আমরা Netflix দেখতেছি, আমরা গেম খেলতেছি, Yeah. but we forget to take care of ourselves, right? আমরা ইনফ্যাক্ট আমরা দেখা যায় মানুষকে অ্যাডভাইস করার সময়ও আমরা এমন অনেক সিচুয়েশন আমি লাইফে দেখছি যে মানুষকে অ্যাডভাইস করার সময় আমরা বলবো যে you should do this, you should do that. Friends, in terms of relationships, let's say you have a bad relationship and your friend wants to advise you, right? So বলবে যে হ্যাঁ হাসিব এরকম করা উচিত, ওরকম করা উচিত, কিন্তু দেখা যায় নিজের ব্যাপারে আসলে we don't implement those things, and oftentimes that is the case. Yep. So in terms of motivation, আমি যেটা বলবো এটাও না যে কোনো স্পেসিফিক মোটিভেশনের কারণে আমি শুরু হয়ে গেছি সেটা না। আই থিঙ্ক হোয়াটস হেলদি ইজ ফর পিপল টু ফাইন্ড একটা সাস্টেইনেবল মোটিভেশন, রাইট? যে দ্য রিজন ওয়াই পিপল জাম্প আউট ইন্টু মোটিভেশন অ্যান্ড আজকে গিয়ে জিম করে ফাটাই ফেলবো and then 2 days later they fail or they stop is because the goal that they set for themselves is unrealistic. You, for example, I did what's his name? I forget his name. A military guy. He put out a 3,000 calorie per day burn diet plan, diet and workout plan. So
So I was like, এটা তো আমার করতেই হবে, 3000 ও পারলে আমি পারবো না কেন? Yeah. And then I did that 3000. So he's basically 3000 calorie burn করার জন্য he's instructed you to be on a treadmill or on a bike almost ঘুমানো ছাড়া বাকি বাকি সব। waking hours পুরা আপনি basically treadmill অথবা ইয়ের উপর. So I did that. I was like, ঠিক আছে, let me do this. I'll get ripped. My abs will show. আমি একদম full on ইয়ে হয়ে যাব. And then I did it for 3 days. Yeah. And I started having fights with my wife. Yeah. I started feeling extremely demotivated, tired. I'm intense about everything. সবকিছু নিয়ে আমি রেগে যাচ্ছি. So what that means is যে this is not sustainable. This is not something you can carry over to a month. And whatever is something that you can't carry along the way, because it's lifestyle মানে কি, এটা আমার লাইফের একটা পার্ট হয়ে যেতে হবে. And যেটা 3 দিনও যেতে পারতেছে না, সেটা ডেফিনেটলি লাইফস্টাইলের পার্ট হতে পারবে. Absolutely. So this is something that people need to really think about. যে any diet, যে কোনো ওয়ার্কআউট রুটিন, it needs to be sustainable. যে আমি এটা করব এবং লং টার্মে আমি এটা করতে পারবো. And this fits into my lifestyle. যেমন আমার ব্যাপারে আসলে I completely switched my lifestyle around, একদম আপসাইড ডাউন করে দিছি সবকিছু. The basic norms of বিদেশি লাইফস্টাইলস বলেন, বাংলাদেশি লাইফস্টাইলস বলেন, I've changed everything around. Right now, যেমন I go to bed at 9:30. I sleep at 10. 9:30. 9:30. কতদিন ধরে? 9:30 তে গেলাম. I think it's been about 6 months now. Wow. Okay. 6 months And now. you wake up at? I wake up at 5. Wow. Okay. Yeah, so you see, the basic requirement of a body is you need about 8 hours 8 of hours sleep. sleep. Yeah. So maybe I don't get 8 hours. Maybe I get 7. 7 to 8 is a good measure. So এরপর হলো কি, যখন আমি, so my wife has been pushing me যে basically আমার wife is a much more deeply religious person than I am. So she's been pushing me যে ফজরের নামাজ পড়তে হবে. Yeah. যে আমি এমনি নামাজই পড়ি না ঠিকভাবে, আবার ফজরের নামাজ কি পড়বো? ঠিক আছে, শুনে দেখো. So I was like, আচ্ছা ঠিক আছে, I've tried diets, I've tried why don't I try Why this not? for a few days. যখন আমি 5টায় উঠা শুরু করলাম, তখন ইমিডিয়েটলি আমি খেয়াল করলাম কি যে আমার ডেতে বেসিক্যালি আমাদের বেবির স্কুল স্টার্টস এট 8:30. সো 8:30 হলে ও রেডি হওয়ার জন্য হয়তো 7:30 তে উঠে. সো ইমিডিয়েটলি আমার দিনের সাথে অ্যাডিশনাল 3টা ঘন্টা অ্যাড হয়ে গেল, যেটা বেসিক্যালি জাস্ট এক্সটেন্ডেড মাই ডে. ইট কেম আউট অফ নোওয়্যার. এখন পুরা দিনের মধ্যে আই হ্যাভ সো মাচ এক্সট্রা টাইম. এখন এই অ্যাডিশনাল 3 আওয়ার্সে আই ক্যান ওয়ার্ক আউট, আই ক্যান ওয়াচ টিভি, আই ক্যান do my office work, and basically supplement the other hours with, let's say, I'd be working from home. So আমি তখনের কাজগুলো এখন করে ফেলতে পারি, অথবা এখন টিভি দেখে ফাটাই ফেলতে পারি, and then আমি পরে work hours দিয়ে করবো. Basically you just added time to your day. Yeah. And that can only be a good thing. That can always be a good thing. And but এটাও কিন্তু একটা বিশাল মেন্টাল, কি বলবো, মানে it's a mental strength, because waking up at 5 is just not for it's not for the majority of people. So even যে আজ 3 ঘন্টা অ্যাড করলাম, but you have extreme mental strength যে আচ্ছা না উঠবো. So you're thinking, your way of thinking is আমি 3 ঘন্টা অ্যাড করলাম. The general public or even me who hates waking up in the morning is like, I can't do it. আমি যদি সকালে বেশি আমরা সারাদিন আমি ঝিমাতে থাকবো. Things like that. So I absolutely understand. See, আমি যেভাবে হাসি ভাই, the questions I ask myself in terms of fitness have always been যে not, যেমন আপনি বলতেছেন যে মোটিভেশন থাকে না, অথবা কি মোটিভেশন নিয়ে আমি কাজ শুরু করলাম, রাইট? I don't measure with motivation. Motivation for me is a very, motivation goes away very easily. it does. So আমার জন্য যে মেজারটা, পার্সোনালি আমি যেভাবে নিজেকে গ্রুম করছিলাম when I started getting fit was যে ঠিক আছে, you have to do the bare minimum করে ম্যাক্সিমাম রেজাল্ট বের করতে হবে. ওকে, সো আই ওয়াজ লাইক যে জিম করলে আমি নিজেকে এক্সকিউজ দিচ্ছি, কালকে এরকম এই সেই, যে এত ট্রাফিক যেতে ইচ্ছা করে না, আচ্ছা আজকে একটু খাই, অসুবিধা নাই. তাহলে হোয়াট ইজ দ্য বেয়ার মিনিমাম? জিমে গেলে 3 ঘন্টা চলে যাচ্ছে, যাওয়া আসা এবং জিম মিলে. ওকে, তাহলে তখন আমি অনলাইন রিসার্চ করতেছিলাম, সবকিছু ঘাটাঘাটি করলাম. Colleague of mine introduced me to Sean T, the trainer. Insanity
T25 Yeah. and all that. So HIIT workouts. But what caught my eye about Shanti is Shanti's program gula, they were 25 minutes. তখন it hit me যে see, there's no reason why I can't take out 25 minutes of my life Yeah. to give to a program which will reduce my weight. তখন তার ফিটনেসের কথা চিন্তা করতেছে না ওয়েট লসের কথা চিন্তা করছে 25 মিনিটস যদি আমি নিজেকে না দিতে পারি এর বাইরে কোনো এক্সকিউজ নাই যে ইভেন ইউল হ্যাভ অ্যাপস অন অ্যাপ স্টোর আমি দেখতেছিলাম যে 7 মিনিট ওয়ার্কআউটস একটা মানুষ 7 মিনিটস যদি নিজের ফিটনেসে না দিতে পারে তো সো ইউ সি আই টুক ইট ইনটু আ রিভার্স সিচুয়েশন যে আমি আই ওয়াজন্ট লুকিং ফর মোটিভেশন আই ওয়াজ লুকিং ফর যে আই ওয়াজ মেকিং মাই সেলফ ফিল রিয়েলি ব্যাড যে আমি 25 মিনিট দিতে পারবো না For yourself. for Because myself. absolutely for yourself. Yeah. Like selfishly, just নিজের জন্য কিন্তু exercise is all about you. Yeah. কাউকে কিছু দিতে, yeah, that's true. ওইটাই মানে এত কিছু জানার পরেও অনেক সময় we fail a lot, but I'm really impressed by how, you know, I've seen you and অনেকদিন আমাদের মাঝখানে এখন দেখা হচ্ছে you adhere to whatever you have said. যে ফর এক্সাম্পল কফি খাচ্ছে এখন কফিতে চিনি খাচ্ছে না ব্ল্যাক কফি আমি তো রিওয়ার্ড নিজেকে দেওয়ার জন্য না বিকাল হবে একটা মানে there's this things that আমি মাথায় ক্রিয়েট করে যেখান থেকে বের হতে পারছি না আমি Right. you know this so I really admire so আমি ওটা নিয়ে আরো জানতে চাই how do we actually break that এই ব্রেকিংটাই কিন্তু ডিফিকাল্ট Right. No, absolutely. জিনিসটা হচ্ছে I think the reward process, rewarding yourself is a psychological process that definitely works on people who want to get fit. This is something যেটা মানুষের আপনানো উচিত আসলে. Absolutely. The way I do it is যেমন right now I put myself into it's called IF, intermittent fasting. Okay. So, you know, people will get intermittent fasting is there are a couple of ways you can do intermittent fasting. The idea of intermittent fasting is যে একটা certain can we start intermittent fasting just after I need to reset the camera so absolutely. Let's do that. All right, so we were talking about intermittent fasting and how you started it. So yeah, let's get back. Sorry to the audience, cut off করার জন্য, but yeah, technical issue. So intermittent fasting is the general idea যে you have দিনের maximum hours you will basically try not to eat and then একটা minimum hours, so let's say 24 hours in a day. যেমন the intermittent fasting that I'm doing is আমি basically I eat only once a day. One, you're doing OMAD. Right. 1 meal a day. Right. So what I do is আমি সন্ধ্যা 7টা 7:30 দিকে একবার বসে I'll eat a lot. But that's it. My next meal is going to be next day 7:30 বাজে. 24 ঘন্টা fasting. 24 ঘন্টা fasting. Right? So the thing is you can't expect people to get here immediately. No. And a lot of people have brought this up with me যে এটা কিভাবে করে সম্ভব, এটা কিভাবে করেন। তুমি স্টার্ট করছিলে কি 1 meal day নাকি intermittent within 8 hours? What was your routine like? I had an 8-hour window যেখানে let's say আমি 8-hour window কিন্তু pretty normal. 8-hour window আসলে আমরা ওভাবে দেখতে গেলে 8-hour window কি you just skip breakfast. You skip breakfast. 12টা থেকে 8টা. Right. And then basically you've had your lunch at 2 and then রাতে 7টায় আরেকবার ডিনার করলেন. So that's কিন্তু pretty basic. Yeah. But when you mention it to people in terms of intermittent fasting, আমাকে যেমন অনেকজন কোয়েশ্চেন করছে যে আপনি এভাবে না খেয়ে একবেলা খাওয়া এটা কিভাবে করে সম্ভব? It's very difficult. So যেমন actually yes, it is difficult. Your body takes, I'd say, about 3 days to get used to intermittent fasting. যেমন আমি যখন sometimes I reset. Sometimes I'll eat regularly, normal breakfast, lunch, dinner, সব খাবো. And then হঠাৎ করে আবার intermittent fasting এ ঢুকতে নিলে Yeah, because you need to confuse your body as well. নাহলে কিন্তু আবার plateau hit করবে. Right. Yeah. সেজন্যই। So যখন I'm hitting intermittent fasting again, it takes me about 3 days to readjust. So ওই 3 দিন মনে হয় যে খিদায় body is clamoring for food, যে ফুড পাচ্ছে না, but then ওই 3 দিন পরে বডি কিন্তু বুঝে যায় যে একবারই খানা পাবে, এতটা বাজে পাবে, and it needs to যে মেটাবলিজমটা আর
যে ক্যালোরি ইনটেকের এনার্জিটা ডিস্ট্রিবিউশন বডি ওভাবে নিজে নিজে ঠিক করে নেয় যে ঠিক আছে আল গেট ফুড এতটা বাজে দ্য বডি নোজ দ্যাট ডু ইউ ডু কি বলে ফাস্টেড ওয়ার্কআউট ফাস্ট মানে oh yeah absolutely all my workouts are during তো fasting তখন এনার্জি কিভাবে পাও because see the body is actually an amazing thing the body clock right the body clock it understands যে আমি এতটা বাজে খানা পাবো আর consistency is key so every day when you work out at a certain time তোমার কি প্রি মিল নাকি পোস্ট মিল কি ওয়ার্কআউট actually আমার টাইমিং কোনটা খাওয়ার পর আগে না পরে খাওয়ার আগে মানে অ্যাকচুয়ালি বহুত আগে সি যেমন ফর এক্সাম্পল আমার মিল আমি যেটা বললাম যে আমি 1 মিল আ ডে যে খাই এটা খাই সন্ধ্যা 7:30টায় আমার ওয়ার্কআউট কিন্তু সকাল 8টায় তুমি 8টা থেকে 7:30 ইন বিটুইন কি জাস্ট কফি উইদাউট সুগার জাস্ট ব্ল্যাক কফি চা black see anything without sugar is fine so black coffee green tea or এমন অনেক ধরনের টি পাওয়া যায় না সলিড কিছু না and then every morning I'll wake up and have a lemons আমি রাতে বেলা পানিতে দিয়ে রাখি and a cup of water দিয়ে রেখে পরের দিন সকালে a big cup I'll have the whole cup of lemon water there তারপরে আমি I'll wait another 2 hours and have a cup of black coffee if I'm feeling hungry আর একটু পরে আবার I'll have some black coffee or green tea yeah so the thing is what about fatigue I know it sounds absolutely impossible যে এটা কিভাবে বাট আমি মানুষকে একটা কথা বলি যে এটা কিভাবে সম্ভব সম্ভব না কেন বিকজ ফিজিওলজিক্যালি মানে তোমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে ইউ ডোন্ট ফিল যে আজকে যেহেতু খাইনি আমি ঝিমাই সারাদিন কোনো কাজ করবো না what's your body telling you absolutely not see when your body the body evolves and understands completely যে কখন বডি খানা পাচ্ছে কখন বডি এক্সারসাইজ করতে হবে সো when once you set it into a schedule যে আমার এতটা বাজে এক্সারসাইজ দ্য বডি নোজ যে অতটা বাজে আমার হাই ক্যালোরি এনার্জি বের হইতে হবে বডি থেকে বডি ওভাবেই প্রিপেয়ার হয় হ্যাঁ অ্যান্ড বডি নোজ যে সে তখন খানা পাবে না সো ইনফ্যাক্ট আমি অ্যাকচুয়ালি বলবো যে দ্য টাইম যখন আই ফিল অ্যাবসলিউটলি লেজি ইজ আফটার আই ইট ইউনো 7টা বাজে যখন when you eat তখন I feel absolutely lazy যে এখন আর উঠতে ইচ্ছা করতেছে না ইয়ে করতে because the body is absorbing the food তো ওভারঅল যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে see the one question I ask everybody is যে most of the people in the population in Bangladesh are Muslims right so আমি oftentimes একটা জিনিসই জিজ্ঞেস করি যেমন রোজা রাখেন না হ্যাঁ রোজা তো রাখি রোজা কিভাবে রাখেন this is রোজা essentially if you take out the religious guidelines or সব এটা তো রোজাই রাখতেছে that's why most people I know will go like আমি ইফতার অনেক করে ফেলছি অথবা সেহরি করছি সেহরি করে না অনেকজন সেহরি না করে পরের দিন so you see when you have a religious motivation people are starting ওই 3 দিনও ডিফিকাল্ট না তারা কিন্তু ডে 1 থেকে 30টা রোজা রাখছি বলবে রাইট যে আমি ডে 1 থেকেই রোজা তো রাখতেই হবে so see this is the kind of way you need to put yourself in যে রোজা রাখতেই হবে বিকজ ইটস রিলিজিয়াস তাহলে আমার নিজের হেলথের খেয়াল রাখতেই হবে দিস শুড বি রিলিজিয়াস এজ ওয়েল ইউ শুড ফলো দিস রিলিজিয়াসলি যে দিস ইজ সামথিং যেটা ইউ নিড টু ডু ফর ইউ অ্যান্ড এগেন দিস ইজ সামথিং এটা আমি বলতেছি না যে এটা সবার জন্য অ্যান্ড ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং ইউ স্টার্ট অফ উইথ 3 meals a day you slowly go to 1 meal a day there's plenty of research recently plenty of research has been done about the benefits of intermittent fasting plenty of research how intermittent fasting even benefits cancer patients because cancer is what a growth if you're not giving it food how will it grow I was watching a few doctors talking about this as well there's talk about reverse aging in intermittent fasting there's talk about cancer patients their moddhe how intermittent fasting is possibly the best thing you can do like if you cancer is a growth you're not giving it enough nutrition o grow korbe kibhabe so that's just one of the few things that travel around intermittent fasting and in terms of fitness it benefits you largely because এই যে আপনি যে বললেন যে self rewarding there is nothing more self rewarding than intermittent fasting because যেমন for example 2 weeks ago I tried এটা diet বলা যাবে না but yeah so I tried something যে 2 weeks ago I had 7 days of pizza at a stretch বিভিন্ন জায়গা থেকে একবার পিৎজা হাট একবার ডমিনোজ 7 days of pizza
I wanted to see if it affects my weight, if it affects my muscles, because the thing we have about food in Bangladesh in general, যে যেমন আমার আব্বা বলবে যে আমার আব্বাকে আপনি গিয়ে বলবেন আব্বা জ্বর আসছে, আমার আব্বা বলবে হচ্ছে তুমি ফাস্টফুড খাও বন্ধ করো, হ্যাঁ সারাক্ষণ ফাস্টফুড খাও। So I wanted to understand যে because I also consider বাংলাদেশে আমাদের general householder খাওয়া is actually extremely unhealthy because our staple food is rice, probably the most unhealthy carbohydrate I've ever seen. But we have plenty of it. আমরা যেভাবে মাছ খেলে ভালো, হ্যাঁ মাছ খেলে ভালো, কিন্তু মাছ তো আমার বাসায় যেভাবে মাছ রান্না করা হয় বাংলাদেশে সেভাবে মাছ খেলে তো ভালো না। এটা তো যেভাবে দ্য মশলা, দ্য অয়েল ইউ পুট ইন, ইটস আ লট। হ্যাঁ, অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট আমার মনে হয় বাইরের খানাও ফার্স্ট জাঙ্ক ফুড ইজ ওকে। সো আমি ওই জন্য বেসিক্যালি লাস্ট 2 weeks ago এই জিনিসটা করলাম দেখতে। অ্যান্ড what happened is I lost weight. I lost more weight after having 7 days of pizza. Yeah. Serious? Yeah. I lost more weight after having 7 days of pizza because this is what goes on about intermittent fasting, right? You're rewarding yourself because ওই একবার যখন আপনি খাচ্ছেন আপনি কিন্তু আপনার যা ইচ্ছা খাচ্ছেন। There's no সারাদিন আপনি রেস্ট্রিক্ট করলেন। The human body requires, let's say আমি fairly fat, fairly too much weight on me, right? Too much weight on me, and আমি male adult হিসেবে আমি যদি let's say around 2800 to 3000 calories যদি আমি খাই তাহলে আমি weight lose করতে পারবো না, right? Maintenance calories বলে যে deficit লাগবে, right? Calorie deficit লাগবে। So আমি একটা স্পেসিফিক ডেতে আমার 3000 এর নিচে ক্যালোরিজ খেতে হবে। Now imagine this, you fasted all day, black coffee 1 calorie, without sugar, guys. right. So lemon water 1 calorie, ঠিক আছে? You can have as much of it as you want because কেন 1 calorie করে কত খাবেন আপনি? 20 গ্লাস খাইলেন, okay. And then when you finally open your mouth to eat in your fast break, এই যে 7:30 যখন আমি খাবো, এই যে আমি এক বসায় খাবো, আমি কতই বা ক্যালোরি খেতে পারবো? Yeah. ঠিক আছে? So what I'm doing is আমার যে রিওয়ার্ডের কথাটা বললেন আপনি, I'm rewarding myself completely by eating anything and everything I want, but আমি যতই খাই না কেন I will never be able to hit that goal. So yeah, I can have 7 pizzas on 7 days if I want. So আমার সাইকোলজিক্যালি আমার বডি মাইন্ডও রিওয়ার্ডেড হলো যে আমি তো পুরো সপ্তাহ পিৎজা খাইছি, বাট দেন আমি ওই 3000 ক্যালোরির ধারের কাছেও আসি নাই। একটা ফুল ব্লোন পিৎজা কত না হয় 2000, ম্যাক্সিমাম ধরলে 2000। 2000 অনেক। 2000 অনেক। So you don't have any restriction on your diet because of this? You don't have any restriction on your diet? No, I eat what I want. I eat once and I eat what I want. Someday, কালকে যেমন I went to this new place called Terracotta Tales. Extremely amazing আচারি বেগুন and বাংলা খাবার আচারি বেগুন দিয়ে বাসমতি রাইস সাদা ভাত দিয়ে। তো আমি যখন অর্ডার করতেছি these people are like, স্যার বেশি অর্ডার হয়ে যাচ্ছে, because it's just me and my wife and they're like যে স্যার আপনি sure because I ordered so much food, they're like যে এটা কিভাবে করে সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব, আমি আপনারা দেন না, অসুবিধা নেই, দেখা যাবে। So I had that, ওদের পাশেই ডো ডায়েরিজ একটা ওদের ডেজার্টের শপ রাখা, and then I ordered 3 cheesecakes from ডো ডায়েরিজ and I had it all. ঠিক আছে? So my wife is completely embarrassed যে মানে যেখানেই যাই মানুষ প্রশ্ন করে যে এতগুলা খাবেন নাকি আপনি এতগুলো অর্ডার করছেন, but I eat once and I eat to my heart's content, and I need to try this. Yeah, this is because আমার সবচেয়ে প্রবলেম হলো I can control the whole day, I can't control at night. Right. আচ্ছা, আমি যদি what if you do the timing is different, so I go a bit late, same result? What do you think? Yeah, absolutely. It's just that one meal. See, it's math, right? At the end of the day, it's math. 3000 calories. If you hit 3000 calories, you're not going to lose weight. So the goal is to hit anything below 3000. আমরা আরো 500 ফেলে দিলাম, anything below 2500. See, it's really difficult to hit even 2000 calories. আপনি কত 2000 calories is at like one go is difficult. তিন প্যাকেট বিরিয়ানি। At the max you can have is 1, maybe 2. 1.5, yeah. So it's really difficult to hit 2000 calories. And one thing you should never do is drink your calories. That's the worst thing you can do. Because এই যে আমি
এখন বসে আমি আর আপনি কফি খেলাম, right? Let's say mine is without sugar black coffee, this is 1 calorie. Yeah. If yours is with sugar, Milk. let's say you hit about 90 to 120 calories. হ্যাঁ, এখন হারফি থেকে আমি যদি একটা কিটক্যাট শেক খাই, I've had 600 calories, right? Same amount of liquid Yeah. going into my body. আমি 1 ক্যালোরি করতে পারি অথবা আমি 600 ক্যালোরিজ করতে পারি। Now think about আমি 600 ক্যালোরিজ আর কি করতে পারি? 600 calories is half a pizza. Yeah. I could have had that instead. Yeah. I could have had 2টা বিরিয়ানি instead. But আমি 600 calories drink করলাম. This is what I mean when I say don't drink your calories. You know, satiating একটা ব্যাপার আছে যে আপনাকে এটা কতক্ষণ satisfied রাখবে। So calorie is the currency of measurement of satiation, right? যে ক্যালোরি দিয়ে আপনি মাপবেন যে টাকা যেমন আমরা গুনি যে আমি একটা আইফোন কিনবো বা আমি এটা কিনবো, এটা কি ওয়ার্থ ইট নাকি এই টাকার জন্য। সো ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড কনসিয়াসলি যে আমি যে এখন এই জিনিসটা খাবো, ক্যালোরি কাউন্টের মধ্যে এই জিনিসটা কি ওয়ার্থ ইট, এটা কি আমাকে ঠিক, এটা কি উইল দিস হেল্প মি যে আমি এটা এই মিলটা খেলাম, এটা ইজ গুড এনাফ টু কিপ মি গোয়িং টিল দ্য নেক্সট ডে, নাকি আমি আবার বাসায় গিয়ে খাবো। যেমন আমি one of the things day before yesterday was sitting at a restaurant with my friends and I was ordering and they're like যে এত কিছু অর্ডার করতেছস কেন, আর যে আরে খেতে পারবো, অর্ডার করতেছি, প্রবলেম কি? and then they sound like যে তোরা তো you guys are not that into fitness আমার মতো বা ওইরকম, তোরা আবার why don't you order what you want? I was very taken aback with the psychological people have in Bangladesh in general. আমাকে বললো যে না এখন অত খেতে পারবো না। তুমি কেন? আবার বাসায় গিয়ে খেতে হবে না? বাসায় গিয়ে কেন খেতে হবে? এটা আবার কি? So we are traditionally আমরা been put into the mentality যে আমরা তো বাসায় গিয়ে ডিনার করব, এর আগে যাই খাচ্ছি বেসিক্যালি ইটস নট ডিনার। it can be, অথচ আমরা কিন্তু they ordered kebabs and rice and everything, কিন্তু এটা ডিনার না, আবার ডিনার করতে হবে। তো আমার একটা হঠাৎ করে কথা মাথায় আসলো, সেটা হলো আমরা আরেকটা, অ্যাকচুয়ালি আমিও এই কমপ্লেনটা অনেক সময় করি, সেটা হলো বিকজ মাই ওয়াইফ ইজ রিলি স্কিনি, সে অনেক বাইরে খাওয়া খায়, বিকজ শি ডাজন্ট put on much weight. আমার হলো বিকজ I feel my gene is not, সবার তো একরকম হয় না, so I put on weight a lot. What was surprising, because when I saw you at that weight, so you don't actually have a really good gene because you can eat a lot and you don't get fat. It's just the way you have conditioned yourself. So যারা বেসিক্যালি দেখছে বাজে জিন হোক কিংবা ফ্যামিলিতে কেউ মোটা হোক, ইটস অ্যাকচুয়ালি আমি একটু কন্ট্রোল এখনই অলরেডি, বাট একটু কন্ট্রোল না করলে I can like really blow up and be same as you, because you don't just hit 105 if you have a really good gene. But yeah, that was so ওইটা আমি just অনেকে আবার বলে না you can do it because you have a good gene, আমি করলে এটা হবে না, but you're proving it wrong. Yeah. See, এই জিনিসটা is something, this is where we come to a discussion about, let's say, people in Bangladesh, all around the world, এখানে একটা general misconception আছে, মানুষ they say they want to lose weight, right? But যেমন for example your wife Manizemis, যেমন Manizemisকে দেখলে বোঝা যায় you actually can be too skinny. Some people need to gain some weight as well. So fitness, when we talk about fitness, most people are thinking what? Muscle thakbe and bodybuilder type er hobe. Bodybuilders are some of the most unhealthiest people I know. Bodybuilding is for aesthetics. Bodybuilding is not healthy. So just because let's say for example I have an arm joddur ase, right? This is proportionate to my body. Now if I have an arm jeta onek boro, that means it has triceps, it has biceps, all the tendons ফুলে গেছে, সব extremely বড় একটা arm যেটাতে কেন হইছে, because I put weights and restraints into my arm and আমি মাসলটা build করছি। এখন how do you power that arm? This arm needs oxygen to be powered. You haven't worked on your cardio, you haven't worked on your heart. এখন আপনার পুরো বডির মাসল সব ফুলা, বাট আপনি হাঁটতেই আপনার নিঃশ্বাস হয়ে যাচ্ছে কেন? Because all these muscles in the body need to be powered. So fitness is never about কেউ কি বেশি শুকনা, কেউ কি
বেশি মোটা, fitness absolutely is about paying attention to what specifically your body needs, right? I've heard that argument plenty of times যে আমার জিন্স খারাপ, আমার যে আমার জিন্স হবে না, আমি একটু খারাপ, খেলে, রাইট, একটু খেলে ইয়ে হয়ে যায়, হ্যাঁ, বাট জাস্ট বিকজ আ পার্সন ইজ শুকনা অ্যান্ড সে খেলেও সে মোটা হচ্ছে না, এর মানে এই না যে দ্যাট পার্সন ইজ ফিট, দ্যাট পার্সন ইজ হেলদি, দ্যাট পার্সন প্রবাবলি হ্যাজ আ এনার্জি ড্রেন, যে পুরা দিন হয়তো তার এনার্জি লাস্ট করতেছে না। প্লেন্টি অফ পিপল আই নো হু আর স্কিনি হ্যাভ কোলেস্ট্রল ইস্যুস। সো ইফ কোলেস্ট্রল ওয়াজ রিলেটেড অনলি টু ওয়েট, তাহলে তো চিকন মানুষের কোলেস্ট্রল ইস্যুস হতো না, you know. তো এই ধরনের কিছু জিনিস, যে সার্টেন মিসকনসেপশনস ইন দ্য ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি বলেন, জিমের মধ্যে আমরা ইউজুয়ালি বাইরে দেখি যে ছবি দেয়া থাকে, মানুষ মাসল দেখাচ্ছে, and bodybuilders and all. Fitness is not about bodybuilding. These are completely different topics. আচ্ছা, তোমার ওয়ার্কআউট ব্যাপারে কিছু বলো তো। ওয়ার্কআউট, what about your workout routine? আমার ওয়ার্কআউট রুটিন, in terms of, Are you going to the gym? No, never. No? No. Not a single day. Full home workout? Completely home workout. This is the thing I always say, if you're going to get fit, if you have the mentality, if you've come to the mindset, ঠিক আছে, and this will, people often say যে ও আমার এই যে কালকে করব, পরশু করব, it doesn't happen like that. It happens like this, যে আমি এখনই করব, right now is the time, ঠিক আছে, it's going to happen now, cold turkey, যে কালকে থেকে আমার লাইফস্টাইল চেঞ্জ হয়ে যাবে, this is what I'm going to do. It always happens like that. And a person who's decided যে আমি এটা করবই, that person is going to do it in the bathroom if necessary. তার জিম না, কোনো 5-star হোটেলের জিম, লোকাল জিমস, নাথিং, দ্যাট পার্সন সে বাথরুমে হোক বারান্দায় হোক সে ফিট হবেই, ঠিক আছে, বিকজ কেন, it's ultimately a matter of burning calories. It's math. কত ক্যালোরি ঢুকছে, কত ক্যালোরি বের হচ্ছে, the math is there. You just need to be attentive enough, track through your trackers. We have each of opportunities we didn't have before. Now we have trackers যেগুলাতে you can see যে how many calories have you burned, so how much can you eat. So এই জিনিসগুলো একটু ডিটেইল স্টাডি করতে হয়, বাট আমি পার্সোনালি I've never been to the gym during my weight loss year. First day I did start for about a month. I saw no results, and I recognize result কেন হলো না? Weren't you as motivated as you are now? Naki, was it related to motivation? Naki জিমটাই জিমই ভালো লাগলো না? না, আসলে জিনিসটা হচ্ছে কি আসিফ ভাই, যে জিম হচ্ছে একটা, you have your weights, you have your machines there. Ultimately জিমের তো আর কোনো দোষ থাকতে পারে না, আসলে দোষটা হচ্ছে আমার, রাইট? সো I go into a gym and আমি লেটস সে রাস্তায় ট্রাফিক, আমি নিজেকে এক্সকিউজ দিচ্ছি যে কালকে করে নেব, অথবা আজকে আসলাম, পৌঁছাইতে 1.5 ঘন্টা লেগে গেছে, এই গাড়িতেই এত টায়ার্ড হয়ে গেছি, আবার গিয়ে অফিসের এই কাজ করতে হবে, আবার তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যাই। তো এই জিনিসগুলো করে আলটিমেটলি আমি দেখলাম যে না। সো আমি সন্টির প্রোগ্রামসগুলো দেখার পর আমার মনে হলো যে এই টাইপ অফ এক্সারসাইজকে, এটাকে বলা হয় হচ্ছে HIIT, হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভাল ট্রেনিং। সো হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভাল ট্রেনিং, হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ 25 minutes to 30 minutes of your time of the day নিয়ে আপনি জাম্পিং থেকে শুরু করে, মানে জিনিসটাকে হার্ট রেটটাকে এমনভাবে আপ ডাউন করবে যে আপনি হয়তো 300 ক্যালোরিজ বার্ন করতেন 3 ঘন্টায়, এখানে আপনি বার্ন করবেন 25 মিনিটে। But এটা কি good for a beginner? Naki can you start right away with HIIT workouts? Naki you can, absolutely you can, and this is something, see, that was my age. আচ্ছা, 25 minutes 300 calories, এখানে তো আর কোনো এক্সকিউজ নাই। There is no reason why anyone should not be able to put 25 minutes into their day for them. তখন I was like যে না, this needs to be done. So that's why I never went to the gym. এইটা ডিসকভার করার পরে I was like যে, and I did only 2 weeks of it, had tremendous results. তারপরে I was like যে না, this is the way to go. এখন my lifestyle has changed. আরো একটু week I've divided it up into 2-3 days of strength training with weights and resistance at home, and then 2 days of cardio. But okay, let's talk about your workout. In like, I need to reset again. Yeah, so we're back. We were talking about the workout routine. Right. So
Yeah, let's continue. Workout. What are you doing at home? At home, our workout week is divided up into 5 days. So 5 days I work out, 2 days হচ্ছে complete rest and recovery. See, that's just as important as the workout itself. So a 5 days এর মধ্যে I have 3 days of strength training now. So let's say 3 days এর মধ্যে 2 days হচ্ছে upper body, 1 day lower body. Body weight naki. Do you have weights at home? Weights but limited, only up to maybe 12 kg or Okay. 10 kgs. That's it. Anything you Not can- like a setup. no Oh, okay. you don't need a setup. So এইটা, and then the remaining 2 days হচ্ছে complete full on HIIT cardio, head cardio. Okay. কতক্ষণ? Head cardio, all my workouts are 30 to 40 minutes. Every day I just put 30 or 40 minutes into my year, and that's it. I just move on with my day. See, করতে করতে এমন হয়ে যায় হাসিব ভাই, you don't even মানে যে you expect first week যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনি হিট করলেন বা যে কোনো ওয়ার্কআউট করে শুয়ে থাকবেন। হ্যাঁ, and then what happens is যে ওয়ার্কআউট করে ইমিডিয়েটলি ধরেন আমি ওয়ার্কআউট করে আমি জাস্ট অফিসে বসে গেলাম, অথবা ওয়ার্কআউট করে আমি maybe I go off to pick up my son from school. মানে you just go on with your day, it doesn't even bother you anymore. Just after 1 week the body adapts really fast. আমি একটু ট্রাই করি না। আমি I've tried workout ওই যে fasted state এ, বাট যখনই করি একটু হাত কাঁপাকে মনে হচ্ছে তখনই খেতে হবে। So I've never actually gone through this যে ওয়ার্কআউট করেই মানে long period of the day কাটাতে পারিনি। But this is something I might take a challenge from you. Yeah, you know, absolutely. Do and take a challenge. yeah, because I need to. আমি একদম stuck. I'm overweight by কত 9 kilos দেখলাম সেদিন, so need to lose that 9. But yeah, sorry, carry on. No, it is. So basically you have your first day. See, anything you do, any change you make to your routine, any change you make to your life, your body needs to adjust to the, and that's the thing. This is where most people মানে step back from the changes. They don't understand যে the body will get used to it. It just একটু মানে দেখা যায় most people কিন্তু just যখন বডিটা অ্যাডজাস্ট হইতো সেই মোমেন্টটাতে সেই স্টেপ ব্যাক করলো। Yep. So এই জিনিসটা for the workouts I'd say it's a week you'll be completely drained. Let's say আপনি you'll 1 week what will happen is you will work out and you will আধা ঘন্টার workout and then আপনি 3 ঘন্টা শুয়ে থাকবেন, and then you'll feel like যে এটা তো আমার পুরো দিন খেয়ে ফেলতেছে, হ্যাঁ, completely tired. But then the next week once those 7 days pass আপনার এই প্রবলেম আপনার আর হবে না। আমি তো এখন যেটা হয়, ফর এক্সাম্পল মি ইটস বিন আ কাপল অফ ইয়ার্স নাও, আমার এখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমি ওয়ার্কআউট করে ইমিডিয়েটলি আমি ওয়ার্কআউট করলাম। এই যে আজকে আই ওয়ার্কড আউট বিফোর আই কেম হিয়ার, আই ওয়ার্কআউট করার পরে আই জাস্ট গট আপ, আমার মাই সান কেম ফ্রম স্কুল, সো আমি জাস্ট উঠে ওকে নিয়ে পার্কে বেরোয় চলে গেলাম। বিকজ সো পার্কে গিয়েও কিন্তু আমি হাঁটতেছি, বাট দ্যাট হাঁটা ইজ নট আ ওয়ার্কআউট, ইটস মোর রিক্রিয়েশন। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ যে I moved on with my day. The workout was just a workout. একদম কাটায় এক সেকেন্ডও যে আমি ওয়ার্কআউটটা করার পর যে 1 মিনিটও বসে রেস্ট নিব, it's not necessary anymore because your body is adjusted. Your body knows it has to work out. Your body knows it has to move on with your day. This has just become a part of your life. You're not even thinking about আজকে এক্সারসাইজ করি না আজকে। It's just okay, টাইম হয়ে গেছে করে ফেলি। ওইটাই, and আমার হয় it's not that contrary to popular belief, আমার ওয়াইফ আমার ফ্রেন্ডসরা বলে আমি রোবট, রাইট? সো contrary to popular belief, আমার যে it's not that I don't get demotivated তা না। হ্যাঁ, যেমন আমি সকালে উঠলাম, সো see the thing is you have to know yourself, and then you have to identify যে ওকে আমি জানি আমার মাইন্ড বা আমার বডি এই জিনিসটা করবে, আমি এটাকে কাউন্টার কিভাবে করবো সেটা আমি রেডি করে রাখি, রাইট? সো যেমন ফর এক্সাম্পল আমি I'll wake up at 5 a.m. alarm rings. I'm a person যে alarm কোনোভাবেই উঠে না। So what I've done is there's this app on the App Store, it's called Alarmy. The app, it locks down your phone, and আমার সবচেয়ে বড় pet peeve হচ্ছে maths. That's why I studied law. Math is the reason I studied law. So অ্যাপটা করে কি ফোন কমপ্লিটলি লকডাউন করে রেখে অনেক লাউড একটা অ্যালার্ম সাউন্ড বাজাতে থাকবে, and it'll give you some very basic problems to solve, like 3 + 2 কত, 5, ওরকম টাইপের some basic,
until you solve 5 mathematic problems, the alarm won't shut off. Oh wow. Okay. So I know যে আমি alarm-এ উঠবো না. Yeah. So I've designed that এমন ভাবে যে so I've given myself a যে okay, how do I counter this problem? এভাবে. And then উঠার পর what will happen is I know যে I will lazy around. আমি উঠার পর আমি জানি যে আমি একটু এখানে গিয়ে বসবো, ওখানে গিয়ে বসবো. আস্তে আস্তে আমার ওয়ার্কআউট মোটিভেশনটা চলে যাবে. So what I do is আমি উঠে সাথে সাথে I run into the shower. শাওয়ার করার সাথে সাথে ফ্রেশ. So it's because I know myself. I know যে আমি উঠার পর কি হবে. I foresee those hurdles and go like যে ঠিক আছে. I know my mind is going, এখন আমার মাইন্ড খুব মোটিভেটেড, তখন ঠিকই এরকম চিন্তা করবে. সো আমি আগে থেকে সেট করে রাখি যেগুলো আমি কাউন্টার কিভাবে করব. ইনটিউশন গুলোকে কাউন্টার করতেছো. এভরি ইনটিউশন. Yeah, exactly. That's a good thing actually. এটা আমি কখনো চিন্তা করিনি how to, because your mindset changes. আমরা এখন বসে কথা বলতেছি, we're relaxed. Yeah. Maybe কফি খাইছি, মনে হচ্ছে we can take on the world. 1 ঘন্টা পরে আমি বাসায় চলে যাব, আপনিও একটু টিভি দেখবেন, মনে হয় আজকে বহুত হয়ে গেছে, বাদ দিই. Exactly. You know, exactly. কিন্তু তাই হয়. Right. Exactly So তাই হয়. you have to be ready for that. And fitness trackers are something extremely important. আমি এই জিনিসটা সবসময় বলি, because you see right now আমার এখানে there's exercise minutes, there is calories burned, and the time and heart rate and everything, right? So হচ্ছে কি, you set yourself a goal যে আমি per day আমার এত ক্যালোরি বার্ন করতে হবে. ফিটনেস ট্র্যাকারের পয়েন্টটাই হলো, আমি যেটা দেখি যে মেজার করা তো শিওর অফকোর্স, বাট আই থিঙ্ক দ্য ওয়ে ইট মোটিভেটস ইউ মোস্টলি ইজ বাই কিপিং দ্য নাম্বারস ইন ফ্রন্ট অফ ইউর ফেস. এভরি টাইম আপনি টাইম দেখার জন্য তুলতেছেন, ও আমার এত ক্যালোরিজ বার্ন হয়েছে, বাট আই হ্যাভ দিস মাচ টু গো. রাইট. সো যেমন ফর এক্সাম্পল কালকে আই ডিডন্ট ওয়ার্কআউট, কালকে ওয়াজ আ ওয়ার্কআউট ডে, বাট আমার আগের দিন রাতে ঘুমাই নাই প্রপারলি, সো আই ওয়াজন্ট ফিলিং আপ টু ইট. সো আমার ডেইলি ক্যালোরি বার্ন হচ্ছে, টার্গেট হচ্ছে লেটস সে অ্যাবাউট 700 ক্যালোরিজ. সো বাই দ্য ইভিনিং আমি দেখতেছি আমার, বিকজ আজকে ওয়ার্কআউট হয় নাই, আমার মাত্র 400 ক্যালোরিজ বার্ন হয়েছে. সো আই নিড 300 মোর. সো আমি কি করলাম, আজ লাইক যে ঠিক আছে, আই জাস্ট টোল্ড মাই ওয়াইফ যে আমার এরকম আই নিড টু বার্ন 300 ক্যালোরিজ, সো আই এম জাস্ট গোইং টু গো টু দ্য পার্ক অ্যান্ড ওয়াক. ঠিক আছে. সো মাই ওয়াইফ ইজ লাইক যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমিও আই ক্যান গেট সাম এক্সট্রা ওয়ার্কআউট, চলে যাই. গেলাম, উই ডিড আ 30-minute ওয়াক, গল্প করলাম, হাঁটলাম, 300 ক্যালোরিজ ফুল হয়ে গেল. দ্য মোটিভেশন টু মেক শিওর যে ইউ হিট দ্যাট গোল is what's important আর কি. Right. And at the end of the day you're doing it for yourself. এটা this is for you, fitness is for you. একটা গাড়ি, হাসিব ভাই, যখন যে what happens is, যেমন আমার আব্বার একটা অভ্যাস আছে যে হ্যাঁ তুমি সার্ভিসিং এ এত টাকা খরচ করো, সার্ভিসিং করাতে পারবো না, এরকম বারবার. সো what আব্বা will do is আব্বা will 3 মাস 4 মাস পর যে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ বা এখানে যে 5-7 হাজার টাকা খরচ হয়, এই জিনিসটা আব্বা করবে না. তারপরে 3-4 years later একটা 3 লাখ টাকার বিল আসবে. এখন the thing is যে 3 লাখ টাকার বিলটাও আল্লাহ দিলে আব্বার জন্য দেয়া হয়তো প্রবলেম না, কিন্তু the problem is যে ওই 3 লাখ টাকা দিয়ে যে রিপেয়ারটা হবে, গাড়িটা কিন্তু কখনো অরিজিনাল স্টেটে ফেরত যাবে না. হ্যাঁ, it's repair, but it's not fixed. The same with the body. আপনি এখন you won't focus on you করবেন, এত এনার্জি কে দেয়. আলটিমেটলি কি হবে যে fat weight has directly to do with any scientific study you see. 90% জিনিসের ক্ষেত্রে যে কোনো ডক্টরের কাছে গেলে আপনি লুজ ওয়েট, ইটস অলওয়েজ মোস্টলি রিলেটেড টু ওয়েট. ইভেন আমাদের এখন যে কোভিড এর হচ্ছে, ইভেন কোভিড এর ওয়ান অফ দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস ইজ ওয়েট. ইট উইল অলওয়েজ বি. এন্ড জিনিসটা হচ্ছে যে if you don't take a look at your weight, at your fitness, ultimately what will happen is you'll go to the doctor, it will be expensive, not in terms of money, in terms of health. Now you have to go through a block hoise. You have to go through a bypass surgery করলো, but আপনি তো আগের মতো নাই. True. True. Yeah. So say last at the end of our podcast, চলে আসছি. So from the point of view of say a nutritionist who has got training from UK, নিজের personal experience, like a নিজের transfer, what for a beginner's point of view who want to start say tomorrow, right, tell us 3 things যে এই তিনটা আগে পারি না কি করি, then maybe
obviously then the more advanced you are, you can always নিজের মতো করে করে ফেলা যায় কি বলে তোমার workout routine and diet routine. But as a beginner, what would be the 3 points you would advise Right. For beginners to start? কি তিনটা সবচেয়ে important জিনিস? I think the first point would be recently I am coming up with a YouTube channel and a fitness program. Okay, that's great. It's called Apex Fitness. Apex, okay. Apex Fitness. So ওখানে আমি বেসিক্যালি ওখানের কথাগুলাই বলছি যে ওখানে আই সেট আউট সার্টেন গাইডলাইন্স যে মানুষ কিভাবে ফিটনেস ইয়ে করতে পারে সো দেয়ার আর লট অফ পয়েন্টস বাট 3 পয়েন্টস সিন্স অ্যাজ ফর 3 পয়েন্টস দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট অফ যে কোনো ফিটনেস program or fitness responsibility that I want to take on for myself should be the discipline. So I call this organizing chaos. Life is chaos, you know. Jordan Peterson. Right, absolutely. So life is chaos. You have to organize your chaos. আমরা generally আমি বলবো বাঙালিদের মধ্যে আমি আর একটু বেশি দেখছি যে আমরা কালকে কি করব আমরা জানি না। সকালে উঠবো দেখা যাবে, সকালে উঠবো অফিসে যাব, লাঞ্চ করছো না, লাঞ্চ করি না, ও লাঞ্চ আনাই নাও তো, মানে it's extremely unorganized. And if you have a plan for a day, আমি একটা টেবিলে বসবো, আমার এখানে ল্যাপটপটা থাকবে, আমার ডায়েরিটা ড্রয়ারে থাকবে, সেটা যদি আমি জানি যে আমার ড্রয়ারে থাকবে তাহলে কিন্তু আমার আর 5 মিনিট স্পেন্ড করতে হবে না ওই ডায়েরিটা খোঁজার জন্য, আমি যদি আগে থেকে গোছায় রাখি, অর্গানাইজ করে রাখি. So I think the first advice would be to organize your life. If you organize your life in terms of time, তাইলে 25 মিনিট বের করে নেওয়া নিজের জন্য is extremely easy. Okay. So first is get 25 minutes out of Right. the 24 hours. Right. Okay. The second advice would be... So tell me something about diet. Huh? Tell me something about diet. Jay, initial start of diet. Should I start with just cutting the rubbish things that we are putting in? Naki, what diet wise, the first point ki hobe? Diet wise, see, the thing is, just because I eat everything one meal, right? এটা এখন খুব ডিফিকাল্ট হবে, রাইট। এর মানে এই না যে সবাই ওয়ান মিলে যা ইচ্ছা খেতে পারবে, বাট এটা I'd be lying if I said যে there is no difference in food. There is absolutely difference. প্রবলেম কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি সুগারি স্টাফ নিয়ে, সুগার। আমার যেটা প্রবলেম, সো ওই যে রাতে I always go for the sugar. যে কফি, এখনো কফি সুগার ছাড়া খেতে পারি না। So what about that? What do you have to say about that? The problem with sugar is, see, সুগারের প্রবলেমটা আমাদের বডিতে হচ্ছে কি আসে বাই দ্য কন্টেন্ট অফ সুগার। লেটস সে সুগার না হয় কত, হোয়াটস দ্য প্রবলেম উইথ সুগার? দ্য প্রবলেম উইথ সুগার ইজ যে সুগারে অন্য জিনিস থেকে ক্যালোরি বেশি, ওকে, বাট দ্য মেইন প্রবলেম যেটা পিপল ডোন্ট রিয়েলাইজ ইজ সুগার ট্রিগার্স ইনসুলিন in our bodies. The hormone sugar triggers insulin, and what happens is আপনি একটা জিনিস দেখবেন যে সকালে আপনি উঠলেন, আপনি যদি if you try, যেমন ফর এক্সাম্পল you say you want to try, আপনি নেক্সট উইকে যদি ইউ স্টার্ট দিস রুটিন অ্যান্ড সকালে উঠে আপনি সুগার ছাড়া 1 কাপ কফি খাইলেন, আপনার কিন্তু নেক্সট 3 আওয়ার্স খিদা লাগবে না, বাট আপনি সুগার দিয়ে যদি কফিটা খান আপনার খিদা লাগবে। The reason for this being যে the minute you put sugar into your body, the body triggers insulin. Spike করে. Insulin, but the thing is insulin doesn't come alone. Insuliনের সাথে you have a hormone that comes in called ghrelin. Ghrelin is called the hunger hormone. What ghrelin does is ghrelin tells your mind that you need more food. So reason to think যে see, আপনি যদি ইনসুলিনটা স্পাইক না করতেন তাহলে কিন্তু আপনার গ্রেলিনটাও আসতো না, আপনার মাইন্ডকে বলতো না যে আপনার খিদা লাগতেছে, and you wouldn't be hungry. It's as simple as that. Yes. So the problem with one of the advices that I see from doctors bolen, other trainers bolen, in general out there in terms of diet, one of the advice যে একসাথে অনেক কিছু খাওয়া না, ভেঙে ভেঙে খাও, একটু খাও, 4-5 meals a day. হ্যাঁ, that's a really wrong idea. That's a really wrong idea, because then you're spiking your insulin and your ghrelin 5 times a day. 5 times a day, and ultimately কি হচ্ছে, ইনসুলিন তো স্পাইক করলেন, ইনসুলিনের সাথে গ্রেলিন আসলো, গ্রেলিন আপনাকে ট্রিগার করলো যে ইউর হাংরি, বাট দেন অ্যাডভাইসটা কি? অ্যাডভাইসটা হচ্ছে কম করে খাও কিন্তু 5 টাইমস খাও।
তো আপনি হাঙ্গারও ট্রিগার করলেন, আপনি আবার নিজেকে এনাফ খানাও দিলেন না টু বি স্যাটিসফাইড। হ্যাঁ, সো ইউভ এসেনশিয়ালি কজড কেওস ইন ইয়োর বডি, যে আমি 5 বার ইনসুলিন স্পাইক করলাম, 5 বার কিন্তু গ্রেলিন স্পাইক satisfy করলাম, করবো না আমি নিজেকে। স্যাটিসফাই করলাম না, তো আমার বডি তো আনস্যাটিয়েটেড থাকবে। হ্যাঁ, that's Makes sense. yeah, that's a huge problem in you know, in the scientific side of things. So the advice here is যে ইনসুলিন স্পাইক করাটা, ডু ইট অ্যাজ লেস অ্যাজ ইউ ক্যান ডিউরিং দ্য ডে। যেমন আই ডু ইট ওয়ান্স, একবার করবো, একবার খাবো, শেষ। টু রিচ দিস মেবি ইউ নিড আ ফিউ মান্থস, Yeah. বাট একবারের জায়গায় আপনি 3 বার করেন, Okay. 2 বার করেন। Last advice on, I would say, workout তাহলে মিল গেল, টাইম বের করলাম, and last workout. If they're not going to gym because এখন পরিস্থিতিও যেরকম, maybe they won't be able to go to the gym. Right. Advice on that. My advice in relation to workouts would be 25 minutes, 30 minutes of your life, 30 minutes a day নিজেকে দেওয়ার জন্য। Look, if you're not, if a person is not able to do this, যে 30 মিনিট আমি নিজেকে, this is the litmus test for excuses, right? আমি সবসময় করি যে আমাকে মানুষ বলে তুমি বেশি হার্শ, এসব জিনিস নিয়ে তুমি মানুষকে বলো যে তুমি এক্সকিউজ বানাচ্ছো, হ্যাঁ। বাট একটা মানুষ যদি নিজেকে 30 মিনিটস দিনে না দিতে পারে, that is the litmus test. যে 30 minutes যদি, if you can't give yourself, you're definitely making excuses. Yeah. Because you just gave 3 hours to Netflix. Yeah, true. 3 hours, 6 hours binge করে সারা রাত চপ, yeah, true. হ্যাঁ, ঠিক আছে। So do yourself this favor, নিজেকে 30 minutes of the day দিতে হবে। আরেকটা হচ্ছে, Do you get a dopamine rush from working out? absolutely, নেটফ্লিক্স বলা তো, নেটফ্লিক্স দেখতে তো খুব ভালো লাগে। ওয়ার্কআউট করতে গেলে এই যে the other hormone comes in. হ্যাঁ, dopamine, serotonin, it's called the happy hormone. Yeah. Workouts are absolutely the solution to depression. Depression, I'm sure that's another topic for Yeah. another big podcast. But ডিপ্রেশনের সলিউশন, মানে ওয়ার্কআউটের থেকে বড় ডিপ্রেশনের সলিউশন আর নেই। সেরোটোনিন is, it's called the happy hormone, Yeah. because it fights the other hormones to battle depression. হ্যাঁ, সো এই জিনিসটা ওয়ার্কআউট রিলেটেড আমার অ্যাডভাইস এটাই, ফাইন 30 minutes for yourself during the day, প্লিজ। যে কোনো কেউ just do it. একটু জিনিসটাকে 1 সপ্তাহ সাস্টেনেবল করতে পারলে, this will change your life, because by doing the workouts you've also rewarded yourself. Okay, let's do this. Let's random. Let me take up this challenge. Right. ঠিক আছে? Absolutely. You'll be my yes. guide. And let's see where I don't know whether I'll fail or not, but I wish I don't. কালকে থেকে you give me a guideline. Let me see how far we can go. Absolutely. That'll be This good. is perfect timing. Ashke is what? Thursday? Thursday. Thursday. কালকে Friday. Kalke, I set up your plan. Yeah. I brief you on Saturday. And I'll be sharing this. What I can do is আমি weekly progress করলাম and I share with the audience যে how is it working. Yeah, absolutely. Because people, and this would be great for the people to see that this Yeah. actually works. মানুষ মনে করে আচ্ছা বলতেছে আর কি, এটা কি হয় নাকি? This works for anyone and everyone, and you'll be able to prove it, inshallah. Yeah, So inshallah. I fail করলেও you'll get why I failed and yeah. what circumstances made me fail. I think that will be really good. Okay, okay. So yeah, this is going online. So yeah, I'll be doing this challenge for কতদিন লাগবে? 1 মাস? 2 মাস? But you want to, Yeah, I want to continue, but what's the minimum period to set me on my journey? 2 মাস? 21 days the minimum লাগে to get into a habit. So you want to lose your 9 kgs, let's say 8 kilos. 8 kilos, 8 2 kilos. months, good enough. Let's do it. 2 months, Do good 2 enough. months, 8 kilos starting tomorrow. AJ, and this is the thing, if once you have the motivation, 1 week you'll start seeing results, and the results will motivate you further. The thing about the fitness industry is this, no gym can tell you je 2 মাস 10 kg good enough. No gym will be able to tell you that. This is what I want to establish with my fitness program that says je weight loss guaranteed, fitness guarantee. আমার কথা simple. Look, you're paying the gym, you're going to the gym, এখন সেটা জিমের দোষক আর আপনার দোষক, you're not working out, whatever the reason, you're not getting what you're paying for. ঠিক আছে? একটা খুবই সিম্পল কথা, you're paying X amount of money to a place, that place should be able to tell you যে your fitness is guaranteed. Unless, why are you paying this money? Absolutely. Yes, that's how I feel about the whole situation. আমাকে people who come to me and go like যে আমাকে এরকম করে তুমি করাইতে পারবা? আমি বলছি হ্যাঁ পারবো না কেন? দুইটার একটা হবে হাসিব ভাই, সিম্পল. A client comes to me,
I take that client under my wing, under my tutorial for workouts and everything. Simple একটা জিনিস হবে, either that client will become fit, or if I see that the client is not working hard enough, client is not motivated to work, then I drop the client. I say, look, you're not pulling your weight, you're not putting in the effort. It is something you just won't do for yourself. True. Yes, sir. True. So I think harsh truths are necessary for fitness as well. Hey, Arki. Okay, great. So I think we can end the podcast there. Yeah. And so what's going to happen now is, Eta was supposed to be a solo podcast. What I'll do is I'll bring in Saad in the coming weeks as well. And what I'll do is I'll go through my progress and I will get some more tips from him. I really hope that this podcast will help a lot of people. And Jara basically, actually Jara shuru korte jacchen, I'm starting from tomorrow. So I'll publish this. I'll publish this either today or tomorrow. So we can start together and see how many of us can do it. I'll share the chart and the advice that Saad gives me, and let's give it a go. It's 2022, so no excuses. Let's make it a good year. Yeah, no time better than now. Yeah, right. Saad, thank you. Absolutely. Thank you so much Let's for end having the me. podcast here. Thank you very much, and I'll see you guys in the next show. Thank you.